increíble, que los parió. Los 70 ya. Felice. Hoy es un día súper especial. Estamos festejando la entrega número 70 de esto que llamamos Video Club Remember. Y para festejar nos puede faltar un rico champán. Así que vamos a festejar los 70 programas brindando. Por supuesto, el champán los pone mimosos y nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos. Grande jefe, un tal pirulo. No conocer. ¿Cómo irle pirulo? Como una mona. Escúchame, ¿por caramba. qué te vas a la... Qué boquita, pirulo, ¿eh? Y eso que Grundig cansarse de decir que pirulo vender barato. Desagradecido pirulo. Muy. Acá regresamos con la entrega número 70 de este Video Club Remember. Y recordando las mejores publicidades de todos los tiempos. Además de las mejores películas. ¿Sabés qué película vamos a ver hoy? No. Una película especial. Ya que es un programa especial, vamos a ver una película que algunos consideran la mejor película en la historia del cine. ¿Cuál será? Bueno, hoy vamos a ver El Ciudadano o Citizen Kane. Una película del año 1941 de Estados Unidos. Está protagonizada por Orson Welles, Joseph Cotten y Everett Sloan. Y la dirigió nada más ni nada menos que Orson Welles. No podía ser de otra manera si este hombre se anotaba en todas. Dirigía cine, teatro, estaba en la radio, y hablar de aquella gran historia de la Guerra de los Mundos. Muy bueno, la verdad que... previa a la película. Sí. Bueno, esta película además ganó el Oscar como Mejor Guión Original. Y sí. Bueno, nosotros la vamos a ver en nuestro formato preferido, que es VHS, y ustedes la pueden ver en el formato que quieran, siempre original en su videoclub amigo. Linda película para festejar estos 70 programas con un gran director, un gran personaje que marcó el cine de todos los tiempos. Así es. Vamos a brindar. Sí, hoy vamos a brindar por los 70 programas. Exactamente. Y además desearle feliz cumpleaños a nuestro amigo Pablo de Comeback Video Club, que ya cumplió los primeros 70. No. Los primeros, no sé, pero va a seguir 70 más, por supuesto. Totalmente. Un brindis por nuestro amigo Pablo. Y por los 70 programas. Exactamente. Nosotros nos vemos la semana que viene cuando vengamos a devolver la película, Seguí con la tradición y ahora vamos a ver el trailer. Perdón, pero la verdad, si te tengo que decir, es un culo cagando. Me cantando. Podés disfrutar de Colores de Pasión ingresando en geluxcinema.com. Colores de Pasión, una historia para los que creen en el amor. Give me a mic. Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming to this theater. And I think our Mercury actors make it an attraction. I'd like you to meet them. Speaking of attractions, well, the chorus girls are certainly an attraction. But frankly, ladies and gentlemen, we're just showing you the chorus girls for purposes of ballyhoo. It's pretty nice ballyhoo. But here's some of our real Mercury people. This is the first time you've seen most of them on the screen. Hey, give Joe a little light. Thanks. Now smile for the folks, Joe. Smile. Joseph Cotton, ladies and gentlemen. That's it. Joseph Cotton. I think you're going to see a lot of him. Here's Ruth Warwick, whom I know you love. Ruth. Look at the camera, Ruth. We caught Ruth with her hair up. And here's somebody you've all heard on the radio, so I don't have to tell you he's wonderful. Ray Collins. Dorothy Commongore is a name I'm going to repeat. Dorothy Commongore. I won't have to repeat it much longer. You'll be repeating it. And here's George Coulouris, who's a grand actor. I'll say that name again. George Coulouris. Watch it. Here comes Everett Sloan. Look out, Everett. Oops. Everett Sloan, ladies and gentlemen, he isn't necessarily a comedian. And here's one of the best in the world. Agnes Moorehead. I've said a lot of nice things, but Erskine Sanford deserves some more. Erskine Sanford. So does Paul. Paul Stewart, everybody. Citizen Kane is a modern American story about a man called Kane, Charles Foster Kane. I don't know how to tell you about him. There's so many things to say. I'll turn you over instead to the characters in the picture. As you'll see, they feel very strongly on the subject.
Charles Foster Kane is... Sure, he started the war. But do you think if it hadn't been for Mr. Kane, the United States would have the Panama Canal? Charles Foster Kane is nothing more or less than a communist. Kane, governor. Listen, when the voters of this state and Mrs. Kane learn what I found out about Mr. Kane and a certain little blondie named Susan Alexander, he couldn't be elected dog catcher. I'm going to skin Mr. Charles Foster Kane alive. I'm going to marry him next week at the White House. Emily, I hear you've been stepping out with Charlie Kane. Of course I love him. I gave him $60 million. Well, of course I love him. He's the richest man in America. But all the girls say about him at first. But you know, I can't help but admire him. He's crazy. He's wonderful. Ladies and gentlemen, I don't know what you'll think about Mr. Kane. I can't imagine. You see, I play the part myself. Well, Kane is a hero and a scoundrel, a no account and a swell guy, a great lover, a great American citizen, and a dirty dog. It depends on who's talking about him. What's the real truth about Charles Foster Kane? I wish you'd come to this theater when Citizen Kane plays here and decide for yourself.